tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Untuk tujuan keselamatan, sila terus duduk sehingga pesawat ini berhenti sepenuhnya dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan. Segala isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kesemua barangan anda dibawa bersama. Sekiranya tuan-tuan dan puan memerlukan bantuan semasa ketibaan, silalah berhubung dengan kakitan kami. Bagi pihak Airasia, Kapten 9m-AHE dan seorang kepada petugas, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Airasia ke destinasi anda dan selamat malam. Ladies and gentlemen, we have landed at Penang International Airport. For your safety, please remain seated until the aircraft comes to a complete stop, and usage of mobile phone is not allowed until the fasten seatbelt sign is switched off. Do take care on opening the overhead compartments, and before leaving the aircraft, please check you have all your belongings with you. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Airasia, Captain 9m-AHE and the rest of the crew, we would like to thank you for choosing Airasia to your destination, and good night.